tishio lolote la kigaidi. Kwa hivyo mtazamaji, ni masuala muhimu ya kufahamu kwamba baadhi tu ya wale ambao wanaendelea kusubiria tu sherehe hizi iweze kuanza rasmi, ni muhimu kwamba uweze kufahamu kwamba kuna wale tu ambao wameweka mikakati kabambe mtazamaji ya kufanikisha usalama wa taifa hili. Na kama unavyotizama katika runinga yako, Rais anapata onyesho la kipekee kuonyeshwa jinsi usalama unaimarishwa na vikosi vya ulinzi kupitia zana za kivita za aina yake mtazamaji, ambazo ni ya kipekee mtazamaji, ambayo unaipata moja kwa moja katika runinga yako au kiwambo chako kwa sasa. Na ni muhimu Rais kufahamu zana hizo za kivita zinatumika kivipi katika kuimarisha usalama hapa nchini. Kumbuka kwamba zana hizi za kivita zimekuwa zikizungumziwa zaidi katika mitandao ya kijamii. Ni kwamba Kenya ni miongoni mwa mataifa katika bara la Afrika na ulimwenguni kote ambayo iko na zana za kivita za aina yake ili kupambana na tishio lolote la kigaidi. Manake Kenya imekuwa katika mstari wa mbele kushirikiana na mataifa ambayo yamekuwa kikumbwa na tishio la kigaidi kama vile Somalia mtazamaji. Na zana hizi za kivita hazifaidi tu taifa hili la Jamhuri ya Kenya, bali na faidi mataifa mengine jirani. Kwa hivyo Rais anapata fursa ya onyesho la kipekee kutizama ni vipi masuala haya yanafanyika, jinsi vikosi hivi vya ulinzi, jeshi la wanamaji, jeshi la wanahewa na jeshi la nchi kavu wanavyoshughulikia tishio lolote la kigaidi, iwe ni angani, ardhini na majini mtazamaji. Na ni muhimu uweze kufahamu kwamba Rais pindi tu atakapochukua nafasi kutoa hotuba yake atakuwa anaangazia baadhi tu ya onyesho hilo, kuangazia iwapo tuko katika mstari wa mbele, tuko tisti kabisa mtazamaji kuweza kufanikisha masuala ya usalama au kuangazia tishio lolote la kigaidi. Basi Rais ataweza kuweka masuala hayo paruwanja tu atakapokuwa anatoa hotuba yake, atakapokuwa na wasili eneo hili ambapo limetengewa kufanyika kwa zoezi hili ya siku ya wanajeshi, ukipenda KDF Day, hapa katika kambi ya Embakasi Garrison. Picha unazozipata mtazamaji, Rais anapata fursa ya kutizama zile mikakati au zile zana za kivita ambazo zinatumika tu katika kushughulikia tishio lolote la kigaidi hapa nchini. Na muhimu vile vile uweze kufahamu Rais hayuko pekee, maandamana na viongozi wa ngazi za juu mtazamaji, kiwemo Eden Duale, waziri wa ulinzi, Monica Juma ambaye ni balozi, yeye ni mshauri wa Rais kuhusiana na masuala ya ulinzi. Vile vile maandamana na mama wa taifa Ruto, akiwemo mkuu wa majeshi mtazamaji, ambaye bila shaka ni Mondiogola, kuweza kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa shwari kabisa hapa mtazamaji. Na kumbuka kwamba Rais aliweza kuweka shada la maua katika mnara wa kipekee ambao unaangazia wale ambao waliaga dunia katika jitihada zao za kuhakikisha kwamba mipaka ya taifa hili i salama. Na kama ilivyo ada, kama ibada, kabla ya sherehe hizi kuanza rasmi, Rais pindi tu wanapowasili, sherehe hizi huanza na kuwekwa kwa shada la maua. Manake muhimu zaidi uweze kufahamu sherehe hii inaangazia wao ambao wamefariki wakati wanapotekeleza wajibu wao wa kulinda mipaka ya taifa hili mtazamaji. Na vile vile tu uweza kuwafariji wale familia ambao wameweza kuachwa pengine na wapendwa wao, na kutoa mikakati mwafaka ya kuhakikisha kwamba hakuna pengo ambalo linaachwa wakati watu kama hao, vikosi hao vya ulinzi vinapo
wanapata matatizo kama kifo, na ni muhimu uweze kufahamu rais ataangazia zaidi kuhakikisha kwamba wale ambao wameachwa na wapendwa wao, wale wanajeshi ambao wameaga kupitia wakati wa kazi, basi rais ataweka paruanja kuangazia serikali yake itafanya nini kuhakikisha kwamba maisha yanaendelea bila kizungumkuti yoyote, mtazamaji. Na vile vile utafahamu fika kwamba sherehe hii hufana zaidi wakati ambapo wale wanajeshi wanapata fursa ya kupaa angani wakitumia ile mwavuli, wanafahamika kama wana miavuli, ukipenda sky drivers, ambao bila shaka watakuwa wanaonyesha umahiri wao, ujuzi wao na tajriba yao katika kazi hii muhimu zaidi ya kulinda mipaka ya taifa hili. Na wakati kama huu ni muhimu ufahamu kwamba kazi kama hii si kazi rahisi, manake wanaweka maisha yao hatarini ili mimi na wewe mtazamaji tuwe salama mahala popote sisi tupo, mtazamaji. Kwa hivyo ni asasi muhimu zaidi katika serikali, vikosi hivi vya ulinzi, jeshi la wanamaji yani Kenya Navy, jeshi la nchi kavu Kenya Army, na jeshi la wanahewa upenda Kenya Air Force. Wao ni watu wa maana sana katika taifa hili. Ndiyo maana tumekuletea picha za moja kwa moja au kumbashara sherehe hii muhimu ya siku ya wanajeshi katika kambi ya Embakasi Garrison. Mwaka jana sherehe hizi mtazamaji zilifanyika katika kambi ya kijeshi ya Laikipia Air Base, na ilikuwa sherehe ya kwanza rais kuongoza. Leo itakuwa ni sherehe ya pili mtazamaji. Maudhui au kauli mbiu katika sherehe ya mwaka huu ni kuweza kuwa na jeshi moja ambayo ina maazimio na malengo moja ya kuimarisha usalama wa kitaifa na nyanjani mtazamaji. Hiyo ndio kauli mbiu katika sherehe au maadhimisho ya mwaka huu katika kambi ya Embakasi Garrison. Kwa hivyo tuko hapa, kikosi kizima kiko hapa tisti, kiwemo mwenzangu Yusuf Fara upande ule, ambapo picha za moja kwa moja zina kuja kwako mtazamaji, sisi tukisubiria hapa upande huu rais aweze kuwasili ili kuweza kuanza rasmi kwa sherehe hizi. Kwa sasa mtazamaji, tupate tumbuizo kutoka kwa wale ambao wamealikwa kuweza kupatia burudani kiongozi wa taifa, manake ni muhimu zaidi wao wakuwepo ili uweze kuhakikisha kwamba maudhui yanaweza kuafikiwa. Pata burudani, pata uhondo mtazamaji kwa sasa. Basi tuwashangilie kwa makofi mazuri wanapoondoka uwanjani kwaya hii ya Anglican Church. Basi niombe kwa heshima wenzangu wale ambao wako upande ule wa pili, mnaombwa kuweza kuchukua nafasi zenu ili tuweze kutulia wakati wowote tokea sasa. Mgeni wetu rasmi atakuwa anajiunga nasi mahali hapa, kwa sababu unaarifiwa kwamba yuko katika stand ya mwisho, ndiposa aweze kuelekea upande huu ama katika ukumbi huu kuweza kujumuika nasi. Tafadhali naomba kwa heshima wale watoto na hali kadhalika askari wenzangu tuweze kurudi upande huu wa pili na tuweze kutulia. Pia natoa tahadhari, wapo umetembea na mtoto mdogo, uweze kumchunga mwanao asije akapotea
Hivi sasa mwenzangu ameweza kumuunganisha mama mmoja ama mgeni mmoja ambaye ameweza kutembea mahali hapa akitafuta mwanawe na mwanawe. Kwa hivyo ninaomba tafadhali, iwapo umetembea na watoto wadogo, uweze kuhakikisha wako chini ya ulinzi wako. Basi nilivyokuwa nimesema hapa awali, tutazidi kuendelea na burudani tunaposubiri Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi kuweza kujiunga nasi mahali hapa. Kwako Jabiri. Basi Chitai, uweze kutuletea kipindi kinachofuata kwa burudani. Asante sana mwenzangu Sergeant Misango Mbae. Kwa wale ambao wanajiunga nasi wakati huu, ningependa kwa kari ya kipekee ambayo tunaweza kusherehekea wanajeshi wetu ambao wameweza kupigania ulinzi wa nchi hii. Yellow Wagoners, tafadhali ningeomba muweze kujiandaa kuendelea kutuletea nyimbo tamtam za kiinjili. Asanteni. Kule nyuma naomba. Na mtazamaji, kama ndio mwanzo unajiunga nasi, bado ni picha za moja kwa moja sherehe siku ya wanajeshi ambayo inafanyika hapa katika kambi ya kijeshi Embakasi Garrison, baada ya kupata tu burudani kutoka kwa wale ambao wamealikwa kutumbuiza kiongozi wa taifa. Bila shaka sisi hapa tunahakikisha kwamba hakuna lolote unalokosa mtazamaji hapa katika sherehe muhimu zaidi ambayo inaongozwa na kiongozi wa taifa ambaye ndiye Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi, Dr. William Samoei Arap Ruto, ambaye amewasili katika kambi ya kijeshi kama lisali moja tu hivi iliyopita. Na alipofika, muhimu zaidi ilikuwa kwanza kuweza kuweka shada la maua katika mnara ambao umewekwa kuwakumbuka walioaga dunia katika jitihada zao za kulinda mipaka ya taifa hili. Na kwa sasa tunatizama tu baadhi ya viongozi kadha wa kadha wa ngazi za juu katika vikosi vya ulinzi naendelea kuwasili eneo hili, huku tukisubiria kiongozi wa taifa na kikosi chake, akiwemo waziri wa ulinzi Eden Duale, Monica Juma ambaye ni balozi mshauri wa rais, akiwemo mama taifa Rachel Ruto, waweze kuwasili katika eneo maalum ambayo imetengewa kwa sherehe hii muhimu zaidi katika kalenda ya Jamhuri ya Kenya. Na kama alivyodokeza mwenzangu Yusuf Farah alipokuwa na mahojiano ya kipekee na Mwenyikae Juma, Meja Jenerali huyo ambaye ni kamanda na shughulikia eneo la Mashariki, kuna jitihada au kuna juhudi ambazo zimeweza kuafikiwa tangu kuzinduliwa rasmi kwa vikosi hivi vya ulinzi, na kwamba Kenya inapiga hatua katika kuimarisha kila kuchao vikosi vya ulinzi, iwe kwamba ni vikosi ambavyo ni vya kimataifa, vikosi ambavyo vinaweza kutuma maeneo yoyote ya taifa hili na kushughulikia tishio lolote la kigaidi, na liwe katika mstari wa mbele kupambana na maadui ambao hao ndio wakuu au mahasimu ambao vikosi hivi vya ulinzi najaribu kupambana nalo, mtazamaji. Na itakuwa ni muhimu uweze kufahamu kwamba tangu alipochukua hatamu za uongozi kama Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi, rais amekuwa akiweka tupa uwanja kwamba ana malengo mazuri kuhakikisha kwamba vikosi hivi vya ulinzi vinapiga hatua kubwa
hasa katika kulinda mipaka ya taifa hili, iwe ni katika kuweka rasilimali za kutosha, kuhakikisha kwamba kuna zana za kivita za aina yake, mtazamaji, iwe kuwapa motisha wale ambao wanatumikia taifa hili, wale maafisa ambao ni wachapakazi kuweza kupandishwa madaraka, na vilevile kupambana na zimwi ambalo ameapa kwa udi na uvumba nyuta na mate kupambana nalo, ufisadi ambao ndio imekuwa changamoto kuu au imekuwa ni kikwazo kikubwa ya kupambana na hata masuala ya usalama katika taifa hili. Kwa hivyo tutasubiria tu hiyo hotuba ya kiongozi wa taifa, manake kilele cha sherehe hii ni hotuba yake atakapokuwa anazungumza kutoa mwelekeo wa taifa katika kupambana na magaidi au maadui. Mtazamaji, na ni muhimu zaidi uweze kufahamu kwamba si vikosi vya ulinzi tu viko hapa, kuna vile vile nyanja mbalimbali imeweza kushughulikiwa, kuna vile vile idara mbalimbali, mtazamaji, vile vile kuna baadhi ya wanafunzi kutoka shule mbalimbali ambao pengine wana azma katika siku za usoni kuwa kwamba waweze kutumikia taifa hili kama kiwango hicho cha wanajeshi. Kwa hivyo wako hapa kuweza kujionea wao wenyewe vikosi hivi vya ulinzi. Kuna wale ambao tumeshangaa wamekuwa na ile ustaha na ufasaha wa vipaji vya aina yake, iwe katika usanii. Wameweza kutupatia hapa mashahiri ambayo yanaangazia zaidi kukuza uzalendo na kuimarisha amani, ili kwamba tuishi kama taifa moja, taifa ambalo aliangazii kabila, iliangazii mahala ambako unatoka, iliangazii rangi na kadhalika. Na bila shaka ni muhimu kwamba ile umoja uweze kuzingatiwa. Kumbuka kwamba rais amekuwa akishuhudia baadhi tu ya wale ambao wamekuwa kifuzu katika vikosi mbalimbali, na unafahamu fika kwamba mafunzo ambayo yanatolewa kwa wanajeshi si mafunzo hivi hivi, ni mafunzo ya kukata na shoka, mafunzo ya aina yake. Na watakapokuwa wanapata hotuba ya kiongozi wa taifa, itakuwa tu ni kuangazia kuwapa kongole juhudi zao, mtazamaji, wanapotekeleza usalama, kuhakikisha kwamba kuna usalama hapa nchini. Na kama unavyotizama katika kiwambo chako, rais anaelekezwa tu kuweza kuonyeshwa baadhi tu ya mambo yanavyofanyika wakati vikosi hivi vya ulinzi vinatumwa katika operesheni ya kulinda usalama katika pengine mataifa ambayo yanakumbwa na tishio la kigaidi au kuna uhasama. Na anapata baadhi tu ya wanajeshi hawa wanapata fursa hata ya kumsalimia kiongozi wa taifa. Ni siku yao muhimu zaidi ambayo itaingia kwenye daftari za kumbukumbu. Na kwa sasa, mtazamaji, tupate ile uelekezi ambayo rais anaelekezwa hapo na mmoja wa wale ambao wametwikwa jukumu hilo la kumwelekeza rais jinsi vifaa hivyo vinavyofanya kazi wanajeshi wanapotumwa nje kulinda mipaka ya taifa hili. Hebu tupate mwelekezi huyo ambaye anamwelekeza rais anasema nini. Mainly for repair and recovery of armored vehicles. What about this one? Is a reconnaissance vehicle. Yes,
Osinigela uwe singa milengo wetu. 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 Pendula, 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 oh pendula, 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 oh pendula, 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 oh pendula, pendula, oh Africa, 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 pendula, oh Africa. Asante sana Yellow Wagoners, shikilia kidogo. Ningependa pia kutambua uwepo wake Mheshimiwa Justice Brian Ongaya, yeye akiwa ni jaji wa koti ya uajiri na leba, akimwakilisha jaji mkuu wa taifa la Kenya, rais wa mahakama ya upeo nchini, Mheshimiwa Justice Martha Koome. Basi nitachukua fursa hii kuweza kumwalika Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Elijah Nick Aspro Koranga aweze kwa sabahi na hali kadhalika kuweza kuwajuza service majors wengine ambao wamesha wasili. Kwa heshima afande uweze kuchukua kipasa sauti. Asante sana mtangazaji wa zamu Misango Mbae. Kwanza kabisa nashukuru sana kupata nafasi ya kuweza kuona askari wangu wamefika hapa kwa wingi, lakini sijawahi kujua hali yao ya moral pamoja na familia kama wako chonjo na morali hiyo. Sauti haifiki. Endelea kuelekezwa hapo kama unavyotazama kwenye kiwambo chako, na baadhi tu ya wale waelekezi ambao wametukwa jukumu kumwelekeza rais uweza kupata fursa ya kutambua jinsi vifaa vinavyotumika kupambana na tishio la kigaidi vinavyotumika, na rais anaelekezwa hapo, mtazamaji akikagua vifaa hivyo, akitizama vifaa hivyo na kuweza kufahamishwa kwa ustaha na ufasaha na wale ambao wamebobea na kutopea katika usanjari huu wa kuimarisha usalama, mtazamaji. Na bila shaka ni masuala ambayo lazima rais aweze kupitia kabla ya kutoa hotuba yake, manake siku kama hii inaangazia tu vile vile jitihada ambazo zinawekwa na serikali kuweza kupambana na tishio lolote la kigaidi. Kwa hivyo ni fursa tu ya kipekee kwa kiongozi wa taifa kuweza kuonyeshwa jinsi vifaa hivyo vinavyofanya kazi, kiwemo yule mkuu wa majeshi ambaye bila shaka ni Francis Omondi Ogola na waziri wa ulinzi Eden Duale, vile vile wakielekezwa tu na wale ambao wamepewa jukumu hilo. Kumbuka kwamba atakapotoka hapo rais atakuja kwenye eneo ambalo limetengewa sherehe hii. Tayari watu wamesubiria kwa hamu na hamumu, nyuta na mate rais kuweza kuwasili. Wameketi kitako tangia mwendo wa saa 4 hivi kuweza kusubiri kiongozi wa taifa na kikosi chake kuweza kufika eneo ambalo limetengewa kwa hafla hii muhimu, siku ya wanajeshi ambayo huadhimishwa kila tarehe 14 mwezi Oktoba, hii ikiwa ni sherehe ya 12 miaka ya 12 kuweza kufanyika kwa sherehe hii, mtazamaji. Mara ya kwanza sherehe hii kufanyika ilikuwa mwaka 2012 pindi tu taifa hili
lipochukua hatua ya kupambana na tishio la kigaidi kwenye taifa jirani la Somalia, ulipozindua rasmi ile operesheni Linda Nchi, ambayo bila shaka ilikuwa inaangazia zaidi kudumisha na kuimarisha usalama katika taifa la Somalia. Kwa hivyo ni hatua kubwa zaidi ambayo imepigwa tangu kuzinduliwa rasmi au kuanzishwa rasmi kwa sherehe hii muhimu, ambayo muhimu ni ufahamu ni kuwakumbuka tu wale maafisa au vikosi vya ulinzi ambao walikuwa tisti ngangari na ange kulinda mipaka ya taifa hili, na katika ile harakati wakaaga dunia, mtazamaji. Na rais amewavulia kofia na ameweza kuweka shada la maua kama kumbukizi au kuwakumbuka wao, kwamba taifa hili linakumbuka juhudi zao, linakumbuka ile kujitolea kwao kuweza kufanikisha usalama wa taifa hili, na vile vile kuweza kuhakikisha kwamba familia ambazo ziliweza kuachwa na wapendwa wao bila shaka wanapata usaidizi kutoka kwa serikali, iwe ni katika masuala ya kifedha, iwe ni kuhakikisha kwamba wanafunzi au watoto wao wanapata elimu, na si tu elimu bali ni elimu bora, iwe ni kuhakikisha kwamba kama kulikuwa na mradi fulani, mradi huo unaendelezwa. Na bila shaka rais wakati wa sherehe hii mwaka jana aliweza kuangazia zaidi kuhakikisha kwamba familia ambazo wapendwa wao wanaaga dunia katika jitihada za kupambana na tishio la kigaidi, familia hizo haziteseki, familia hizo hazipitii changamoto za hapa na pale, mtazamaji. Kwa hivyo sasa tuweze kupata burudani. Naona Maroon Commandos wako ange kabisa kuweza kutupatia mistari pale, mtazamaji. Wacha tupate uhondo huo.
gosni utali ulesotwa oe kuna okuya kuna tandaza. Sasa ni mzee, sijawahi ona mwenye haki ameachwa mimi, wala watoto wake kuombaomba mikate barabarani. Mungu ni mwaminifu kwa haki zake wanadamu. Mungu ni mwaminifu kwa haki zake si kama wanadamu. Akiongea Yesu ameongea, akikuahidia kitu Baba ameahidi na ujasiri atatenda kwa wakati wake. Minamwita mfalme wa amani Bwana, minamwita mfalme wa amani Bwana, na ndo maana minaimba kwa sababu ya amani yake. Ni uwezo gani, uwezo gani unaopiga Baba? Uwezo gani, uwezo gani, uwezo gani? Mfalme wa amani, mfalme wa amani, uinuliwe. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema Bwana wangu. Mfalme wa amani, mfalme wa amani, mfalme wa amani, uinuliwe. Wewe ni mwema, wewe ni mwema Bwana wangu. Sote tuimbe kwa pamoja. Mfalme wa amani, mfalme wa amani, mfalme wa amani, uinuliwe. Wewe ni mwema, wewe ni mwema Bwana wangu. Mfalme wa amani, mfalme wa amani, mfalme wa amani, uinuliwe. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema Bwana wangu. Tunaweza piga makofi tu hivi kwa sababu yeye ndio mfalme wa amani siku ya leo. Usilie, Mola anakujua ndugu yangu, amesikia kilio chako wewe. Unalia nini kwa wanadamu? Wanadamu watakusaidia kitu, wanadamu watakusaidia na kitu chochote. Kuna yeye mmoja anayepangusa machozi yako, yule mfalme wa amani, ni yule mfalme wa amani Bwana. Uwezo gani, uwezo gani unaopiga kwetu? Uwezo gani, uwezo gani, uwezo gani? Mfalme wa amani, mfalme wa amani, uinuliwe. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema Bwana wangu. Mfalme wa amani, mfalme wa amani, uinuliwe. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema Bwana wangu. Mfalme wa amani, mfalme wa amani, mfalme wa amani, uinuliwe. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema Bwana wangu. Mfalme wa amani, mfalme wa amani, uinuliwe. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema Bwana wangu.
Basi tunavyozidi kupokea burudani kutoka kwa Maroon Commandos, ningeomba kwa heshima wafuatao waweze kuwasiliana na meza yetu ya habari, Captain Kihenjo pamoja na Sergeant Ngugi. Popote mlipo muweze kuwasiliana na meza yetu ya habari ya matangazo ili tuweze kujadiliana kidogo. Tuendelee Maroon Commandos tafadhali. Maroon Commandos, tuweze kuendelea na burudani la mziki wa Injili. Maroon Commandos chini ya usimamizi wake Senior Sergeant Juvenalis Otukia. Mbali tumetoka na mahali tumefika, ndio maana ninatambua kwamba wewe ni Ebeneza. Sio kwa uwezo wangu, ila ni kwa uwezo wako. Mahali nimefika Bwana, acha nikushukuru. Bwana umenisaidia nifike mahali nimefika. Bwana wewe ni Ebeneza maishani mwangu. Ninataka Ebeneza nijengwe juu yako. Ninataka Ebeneza uwe msingi wangu, jiwe langu la thamani na kutamani sana, jiwe langu la pembeni na kuhitaji sana. Oh, Ebeneza jiwe langu. Ninataka uimbaji wangu ujengwe juu yako, maana wewe ndo sauti yangu, wewe ndo uzima wangu. Ninataka Ebeneza nijengwe juu yako. Ninataka Ebeneza uwe msingi wangu, jiwe langu la thamani na kutamani sana, jiwe langu la pembeni na kuhitaji sana. Oh, Ebeneza jiwe langu. Ebeneza, Ebeneza, Ebeneza.
Basi tutazidi kupata burudani kutoka kwao wana Maroon Commandos tunavyozidi kumsubiri mgeni wetu rasmi ambaye muda wote kuanzia sasa atakuwa na wasili mahali hapa. Watoto naona wale ambao wanazunguka upande ule, naomba tafadhali wazazi ama wale ambao wamekuja nao mahali hapa waweze kuwashika na kuwazuia kukaa nao sehemu moja. Askari wenzangu ambao bado mko na shughuli upande ule mwingine, naomba tafadhali tukaweze kusitisha shughuli zile na kuweza kujiunga pamoja mahali hapa, kwa maana muda wote kuanzia sasa tutakuwa tunampokea mgeni wetu rasmi siku hii ya leo, ambaye si mwingine ni Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu. Maroon Commandos, tuendelee tafadhali. Kama unavyotazama ni burudani ya kipekee kutoka kwa wana Maroon Commandos siku hii muhimu zaidi katika taifa hili, siku ya wanajeshi ambayo bila shaka huadhimishwa kila tarehe 14 ya mwezi Oktoba, mtazamaji. Na wakati wote kutoka sasa, kiongozi wa taifa Rais William Samoei Ruto ambaye ndiye amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi atakuwa anawasili. Kwa sasa nimejiunga naye mwanahabari wetu, mwanahabari mwenza ambaye ni mwanahabari katika masuala ya mazingira na vile usalama, Yusuf Farah. Yeye alikuwa katika eneo maalum ambapo kiongozi wa taifa alipokuwa akiwasili. Pengine kwa kiduchu tu mwenzangu Yusuf Farah. Naam. Shukran sana mwenzangu Timothy Kipnusu. Nafikiri utaniruhusu niendelee kwa lugha ya Kimombo. So yeah, as my colleague Timothy Kipnusu said, we were with the president when he was visiting the display area where he visited the various facets of the forces. And for the forces here is what the different facets, that is Kenya Army, Navy and the Air Force, got to show their military might and the different structures, different armor materials that they use for defense of the territorial integrity of the country. Of course, he was able to see in the display areas. One thing he was able to see from the various tents was a display tent of the compensation and welfare of the Kenya Defence Forces officers. Of course, there was a tent for the Directorate of Military Veterans, which main agenda is to honor the sacrifices made by the military veterans during their service and a role in the defense of the Republic. Of course, in matters of welfare and in matters savings and economic growth, there is the Defense Circle, which of course is for the officers to invest in, so and also saving for credit so that they can use this for their own economic growth. Of course, there is the defense forces medical insurance scheme, which deals with matters of healthcare and ensuring access to healthcare services by engaging reputable healthcare institutions for the gallant officers. Also, one of the areas that the president got to see is the Defense Forces Comrades Association and the Kenya Ordnance Factories Association. There is the Infantry Battalion, there is the Special Operations Unit, there is the Armor Component
there is the artillery, large caliber guns that are used in defense. So of course these are just some of the different units that the president has been able to visit. Of course there is the engineering unit and there is the disaster response unit, which we see whenever there are natural disasters occurring in our country. Of course the forces coming in to try and help to save Kenyans. Of course, and in line with this year's theme, Timothy Kibnusu, is they did talk about one force, one unit. Maybe in Swahili tunaweza kusema ni umoja kati ya majeshi yote ya Kenya, yale ya angani, yale ya ardhini na wale wana maji. Kwa hiyo umoja wao utachangia pakubwa katika kuhakikisha kwamba ulinzi nchini kwetu na katika eneo la bara la Afrika unasawazishwa na unakuwa vyema. Bila shaka kama ulivyodokeza, na vikosi hivi vitatu ambavyo ni muhimu zaidi, jeshi la wanamaji, jeshi la nchi kavu na jeshi la wanahewa, basi wao ndio wanajukumika pakubwa katika kuhakikisha kwamba usalama wa mipaka yetu i salama. Kama alivyosema mwenzangu Yusufara, ni kwamba kuna mipango kabambe ambayo imewekwa ili kuhakikisha kwamba wale ambao wameweza kuathirika kwa namna moja au nyingine, familia za wapendwa ambao walifariki walipokuwa katika ile harakati ya kulinda mipaka ya taifa hili, na ni muhimu kwamba serikali iweze kuhakikisha kwamba wanapata fidia, wanapata kuhakikisha kwamba kama ni watoto ambao wameachwa, bila shaka wanapata elimu, na si tu elimu bali elimu bora, na kama ulivyodokeza vile vile kuwepo kwa ile sako au hazina maalum ambayo ipo ili kuhakikisha kwamba fedha hizo zinatumika vyema iwapo serikali imeweza kutoa fedha hizo kufanikisha elimu kwa wale ambao walifariki. Na ni muhimu mtazamaji afahamu kwamba siku hii ni imetengewa wale ambao waliweza kufariki au walifariki, mtazamaji, kuwakumbuka tu katika juhudi zao za kuhakikisha kwamba mipaka ya taifa hili salama. Na rais ameweza kuweka paruwanja kwamba serikali yake itaangazia zaidi kuhakikisha kwamba kuna zana za kivita za aina yake, na amekuwa akionyeshwa tu zile vifaa ambavyo vinatumika, na tunafahamu fika kwamba yeye ni rais mchapakazi, na tunafahamu mwenzangu Fara kwamba atakapokuwa anahutubia umati huu ambao umefika, maana kilele cha sherehe hii ni hotuba yake, ataweza kuangazia zile maonyesho ambayo ameweza kupitia. Wewe umekuwa katika maonyesho hayo, tuko wapi kama taifa katika kuhakikisha kwamba tunapambana na tishio lolote la kigaidi? Nadhani from what we did see during the tour of the different facets of the army, we can say that Kenya is secure and our army is ready to deal with any threat, be it internal, be it external, from the enemies of progress and the enemies who seek to bring terror in the country. The several stands that the president did visit showcased the true preparedness of the different facets of the military. And of course, maybe one thing we can talk about Kibnusu is the fact that there is the Africa Transition Mission in Somalia, also known as ATMIS, which the KDF troops have also been a part of. And we did hear the Cabinet Secretary of Defense, Aden Duale, when he was at Senate, speaking about the complete drawdown by December 2024. This is a unit that has been deployed there to contribute to keeping the peace, to maintaining order, to capacity build the Somali National Army, the Somali Police Force and the government, to ensure that by the time the drawdown is complete, the National Army, the government rather of Somalia, is ready to deal with any problems, particularly dealing with Al-Shabaab. And in my interview earlier on, I did speak to Major General Juma Munyikai, who spoke about the different areas that the force has been able to realize several strides in advancement in making sure that the areas that the KDF does capture and regain from the Al-Shabaab, they take care of it. The different communities there are taken care of. They've built hospitals, they've built schools, they've helped them start businesses, they've helped them in agriculture. And what he said is by the time that they leave, they're confident that the army, the government of the Federal Republic of Somalia, will be able to secure themselves so that it won't be something that has gone in vain.
what we can see right now, the president's entourage approaching the main arena where the celebrations will formally kick off. Of course, he's coming from the display area where he was able to see different facets of the forces, that is Kenya Army, Kenya Navy, Kenya and the Kenya Air Force. There is the president's entourage coming into the venue. Of course, in his company is the Cabinet Secretary of Defense, Adam Duale, the Chief of Defense Forces, General Francis Ogola, among other dignitaries. And of course, they are hosted at the Embakasi Garrison by none other than Major General Juma Munyikai. There is the president coming in what we call a military precision. Of course, being a KDF day where they are celebrated, here comes the head of state. And his arrival signifies the true kickoff of this event. So we go to the main arena to continue listening in as the president does arrive. Napenda utawala wako, napenda hadi zako. Mfalme nakupenda, habari zako nazipenda. Napenda, napenda, Yesu napenda, 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 Yesu napenda,
Asante sana Maroon Commandos, tutazidi kuendelea na burudani. Japo kabla ya burudani ningependa kutambua kuwasili kwao naibu kamanda wa jeshi letu la nchi kavu Meja Jenerali David Kimayo Tarus, akiwa ameandamana na msaidizi wa mkuu wa majeshi ya ulinzi anayehusika na masuala ya wafanyikazi, ugavi na uratibu, Meja Jenerali David Kipkemboi Keter. Basi pia kwa umbali namuona Director General of Prisons Brigadier mstaafu John Kiboswa Warioba ambaye anajiunga nasi hivi sasa. Maroon Commandos, tafadhali tuendelee na burudani. Tada lotwana sondela sondela standwa sondela nalotano lokula na vutanto ntano ibutalani namanega eminawe ndano sanja sa Jamtada lontwana ameso wake ayanjibulala oh jamtada lontwana sondela sondela sando sondela nalotando lokula na butanto ntano ibutalani namaneka Bambi Sanja Sa Tada lontwana ameso wayo ayanjibulala oh jamtada lontwana sondela sondela sondela. Asante sana bendi yetu ya Maroon Commandos. Ningependa kutambua kuwasili kwake naibu kamanda wa jeshi letu la Kenya, Luteni Jenerali wa taifa. Na mtazamaji, kama ndivyo unavyotizama katika kiwambo chako, kiongozi wa taifa ambaye ndiye amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi sasa na wasili katika eneo ambalo limetengewa kufanyika kwa hafla hii muhimu zaidi, siku ya wanajeshi, na kuwasili kwake ni ishara tosha kwamba sasa sherehe hizi zinaanza rasmi, sherehe ya kukumbuka wale ambao waliweza kufariki katika jitihada za kufanikisha usalama wa taifa hili. Na mtazamaji, bila shaka unavyotizama, rais ameandamana na spika wa bunge la seneti, vilevile na alifiwa mtazamaji, vilevile baadhi ya wale viongozi ambao wameandamana nao, kiwemo waziri wa ulinzi Den Duale na vilevile mkuu wa majeshi Francis Ogola au Generali Francis Ogola. Patrick Mariru. Kwa heshima nitaomba tubaki tukiwa tumesimama Mheshimiwa Rais anapochukua nafasi yake kwenye jukwaa rasmi, kisha baada ya hapo tutaweza kupata wimbo wa taifa. Na niweze kuwakumbusha wale ambao wamevalia kofia zisizo rasmi waweze kuzivua kwa heshima.
Mheshimiwa Rais, tukiwa tunaendelea kusimama vivyo hivyo kwa heshima, Mheshimiwa Rais, nachukua fursa hii kuweza kukaribisha kabisa rasmi katika uwanja huu Mheshimiwa Rais, wageni waalikwa, itifaki zote kuzingatiwa, mabibi na mabwana, karibuni tena katika uga huu wa Embakasi Garrison, leo ikiwa ndio siku rasmi kabisa iliyotengwa kwa minajili ya sherehe ya majeshi ya ulinzi mwaka huu 2023. Mheshimiwa Rais, ili siku hii iwe ni yenye mafanikio makubwa na tuweze kufanya mafanisi na ufanisi unaozidi nguvu zetu, tunaweza kwa hivi sasa, tunaomba kwa heshima tukaweze kumwalika Luteni Kanali Senior Imam Ibrahim Abdinur akaweze kutuweka kwenye hali ya maombi. Tuvue kofia zetu kwa shughuli hiyo. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. O Allah, we beg of you, O Merciful, O Compassionate, O Protector of the seeker of protection, O Pillar of the one who has no pillar, O Supporter of the one who has no support, O Provisioner of the one who has no provision, O Guardian of the weak, O Treasure of the poor, O Great One on whom one can place his hopes, O Deliverer of the ruined and the Rescuer of the drowning, O Good One, O Benefactor, O Compeller, O Illuminating. You are the one whom before the darkness of the night, the brightness of the day, the rays of the sun and the light of the moon, the rustling of the trees and reverberation of waters showed submission. O Allah, grant us courage, hope and strength so that we can experience your firm support, gentle love and compassionate healing. O Allah, you are the one whose power over us is great and gentle, firm and forgiving, holy and healing. Be our power and protector. Guard us with your ever vigilant eyes. O Allah, the ever living, we seek help through your mercy to set right all our affairs and do not leave us to ourselves even for a blinking of an eye. O Allah, the word Allah, there is no partner with you. We beg of you that you shower your peace and blessings on Muhammad, your servant, messenger and last prophet. May the peace and blessings of the Almighty Allah be upon him. In your beautiful names and attributes we submit and pray. Amen. Asante sana Mheshimiwa Rais, tunaweza kuchukua nafasi zetu sasa. Mheshimiwa Rais, siku hii ya majeshi ya ulinzi huwa inatuletea kumbukumbu nyingi za furaha na hasa ushindi ambao tumekuwa nao dhidi ya maadui wa taifa hili. Lakini wakati mwingine pia huwa tunakuwa na majonzi tunapowakumbuka wale wenzetu ambao walilipia gharama ya juu zaidi hata kupoteza maisha yao. Kinachotupa moyo ni kwamba gharama hii ya juu imetuwezesha kuweza kuandikisha ushindi mkubwa dhidi tunapoendelea na kazi zetu za kulinda taifa hili chini ya kauli mbiu kikosi kimoja dhamira moja, kuimarisha usalama wa kitaifa na wa kikanda. One force, one mission, enhancing national and regional security. Mheshimiwa Rais, nachukua fursa hii sasa kwa heshima kuweza kukujuza yale ambayo yatakayojiri kwa muhtasari tu katika uwanja huu siku ya leo. Tutaanza kwa kipindi cha burudani ambapo makundi mbali yataweza kujiunga nasi na yatajulishwa kwetu yanapokuja. Kisha baadaye tutakuwa na kipindi cha hotuba ambapo ndani mwa kipindi hicho tutakuwa na sehemu ya zawadi na tunu. Atakayetuongoza na kutuelekeza katika kipindi hicho si mwingine bali ni mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya, Generali Francis Ogola.
punde tu tutakapomaliza kipindi hicho kwa kilele cha hotuba ya mgeni wetu wa heshima, tutaingia kwa sherehe za machweo ya jua, kisha baadaye Mheshimiwa Rais ataweza kujiunga nasi katika sehemu ya upanzi wa miti. Atapanda mti wa kumbukumbu, kisha baada ya hapo tutaweza kuwa na kipindi cha picha za makundi, ambapo picha hizo zitakuwa ni za kumbukumbu kwa makundi yafuatayo. Ya kwanza kabisa itakuwa ni ya serving generals, ya pili itakuwa ni ya retired generals, ya pili itakuwa ni DFSM and service sergeant majors na retired warrant officers, kisha baadaye tutakuwa na sehemu ya MWAC officials na selected family representatives, kisha mwisho kabisa tutakuwa na sehemu na picha ya mwisho ya wale ambao ni the Embakasi Garrison Formation Commanders na commanding officers. Kwa muhtasari, Mheshimiwa Rais, hivyo na hayo ndio atakayojiri katika uwanja huu, na kwa hivyo bila la ziada, moja kwa moja tunaingia kwa kipindi cha burudani. Mheshimiwa Rais, kutufungulia kipindi hiki cha burudani ni shule ya msingi ya Embakasi Garrison, ambao wameweza kutuandalia poem yenye mada KDF Our Heroes, chini ya utunzi wake Bi Caroline Ayepa Luvanda akishirikiana na Bi Irene Nelima Bakita, chini ya uongozi wake mwalimu mkuu Bwana David Omondi. Shule ya msingi ya Embakasi, wapo mko tayari, uwanja ni wenu, tuburudike. Embakasi Garrison presents Kenya Defense Forces, our heroes. Welcome. We salute you, men and women in uniform. You sacrifice, surrender, life for our country. You got life, you fight for life. Kenya Defense Forces, our heroes forever. Somalia you go to protect our borders. Upon completion, others come back alive, while others die, never to be seen again. Kenya Defense Forces, our heroes forever. Our life you choose to fight for our country. Brave and fearless soldiers we have. You protect and shield us from terrorism and Al-Shabaab. Kenya Defense Forces, our heroes forever. Today is an hour of prayers forever. Your Excellency, our beloved President, Dr. William Samoei Ruto, we salute you. Your endless support to our soldiers. May God bless you. Kenya Defense Forces, our heroes forever. Our beloved President, you greatly inspire us with your academic excellence. Just for the kind request, we would love to traverse our lovely motherland to see for ourselves the many good things our teachers teach us about. Experience what we learn about in class. And so, allow us to express our special gratitude to you, our Father, for the brand new mega school bus that is on the way, emblazoned with the ones Embakasi Garrison Primary School of Excellence. And yes, through hard work. Kenya tunapenda sana, wanajeshi wetu wa Kenya tunapenda sana. Tawavlia kofia kwa kazi nzuri sana, tawavlia kofia kwa kazi nzuri sana. Watoto wote wa Garrison wanapenda sana, watoto wote wa Garrison wanapenda sana. Tawavlia kofia kwa kazi nzuri sana, tawavlia kofia kwa kazi nzuri sana. Rais wetu wa Kenya ni Baba Ruto, rais wetu wa Kenya ni Baba Ruto. Tuwape makofi mazuri wanafunzi hao wa shule ya msingi ya Embakasi Garrison wanapoondoka hapa uwanjani. Ikumbukwe ya kwamba hawa ndio mabingwa mwaka huu wa mashindano ya muziki, ukipenda National Music Festival, yaliyofanyika kule Gatuzi la Nyeri. Tuongeze makofi tafadhali
wanapoondoka. Mheshimiwa Rais, aliyeko mbele yetu ni malenga ama mhariri wa mashairi Koplo Bakari Omar wa Kenya Navy ama jeshi letu la wanamaji, ambaye ameweza kutuandalia shairi lenye mada ulinzi wa kitaifa, kongole na upatia. Tuburudike. Naanza kwa lake jina Mungu wetu Rahmani, alotugea uzima wa kuwepo duniani. Hotuba leo nasoma jeshi kuliamini, ulinzi wa kitaifa, kongole na upatia, na uva uzalendo kwenye haki kusimama. Nilo nao ni upendo kwa walinda usalama, kwani leo ni uhondo Kenya hakuna lawama. Ulinzi wa kitaifa, kongole na upatia, jeshi la ardhini mipakani imesimama. Hakika wako makini, adui hapati mwanya, wameilinda ramani Lamu hadi Turukana, wakailinda ramani Lamu hadi Turukana. Ulinzi wa kitaifa, kongole na upatia, jeshi letu la angani mie ninavyoliona, wamefanya juu chini Kenya yetu kusimama. Anga iko salama, nisi usiku si mchana. Ulinzi wa kitaifa, kongole na upatia, jeshi la wanamaji wakiwemo baharini, adui hana nafasi akiwa kule majini. Fukwe wamezidhibiti mwangazani na gizani. Ulinzi wa kitaifa, kongole na upatia, pongezi kwa familia zote za wanajeshi, morali kutupatia amani bila ubishi, maombi kutuombea tunapoilinda nchi. Ulinzi wa kitaifa, kongole na upatia, mashujaa tulopoteza wakiwa kule vitani, daima twawapongeza kuitetea amani. Mwendo wameumaliza kizalendo taifani, kongole na upatia ulinzi wa kitaifa. Hotuba ninaifunga nikiwasihi jamani, adui ukimfuga atatunyima amani. Milele tutampinga mjini hadi mashinani. Ulinzi wa kitaifa, kongole na upatia. Tumpe makofi mazuri Koplo Omar Bakari Omar wa jeshi letu la wanamaji anapoondoka baada ya kutukaria shairi lake ulinzi wa kitaifa, kongole na upatia. Mheshimiwa Rais, wanaoingia uwanjani hivi sasa ni shule ya upili ya Embakasi Garrison ambao wameweza kutuandalia wimbo unaosema hongera majeshi yetu, huu ukiwa ni utunzi wake Bi Stella Mweni akimshirikisha Bi Brian Mwongoya chini ya usimamizi wa mwalimu mkuu Bi Masi na Uliha. Iwapo mko tayari shule ya upili ya Embakasi Garrison, uwanja ni wenu. Tuburudike. Kwa miaka mingi ya jitihada na kujitolea, wanajeshi wameilinda Kenya, upendo, amani na
chini ya uongozi wa rais wetu, jeshi la wanani na wanahewa, wana maji tunawapongeza, tunasherekea jeshi letu chini ya uongozi wa rais wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, bariki kazi yao, bariki familia na pia juhudi zao. Zaidi ya yote, ibariki Kenya, nchi yetu twaipenda sana. Ewe Mwenyezi Mungu, bariki kazi yao, bariki familia na pia juhudi zao. Zaidi ya yote, ibariki Kenya, nchi yetu twaipenda sana. Kwa ujasiri wameilinda mipaka yetu na kujitolea kwa kila hali. Maisha yao wametoa kutumikia na kulinda nchi yetu ya Kenya. Waliotangulia, walio sasa, watakaokuja, wote twawapongeza, tunasherekea jeshi letu chini ya uongozi wa rais wetu. Waliotangulia, walio sasa, watakaokuja, wote twawapongeza, tunasherekea jeshi letu chini ya uongozi wa rais wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, bariki kazi yao, bariki familia na pia juhudi zao. Zaidi ya yote, ibariki Kenya, nchi yetu twaipenda sana. Ewe Mwenyezi Mungu, bariki kazi yao, bariki familia na pia juhudi zao. Zaidi ya yote, ibariki Kenya, nchi yetu twaipenda sana. Jeshi letu kweli lasonga mbele, na wananchi tuna matumaini. Usalama wa taifa na wakanda kweli waimarika. Jeshi letu kweli lasonga mbele, na wananchi tuna matumaini. Usalama wa taifa na wakanda kweli waimarika. Wanajeshi wetu wote tunajivunia, hongera mashujaa wetu kuimarisha usalama wa kitaifa. Hongera mashujaa wetu, umoja wa jeshi katika huduma zake. Hongera mashujaa wetu, uongozi wa jeshi chini ya rais wetu. Hongera mashujaa wetu, wanajeshi wetu wote tunajivunia. Hongera mashujaa wetu, uongozi wa jeshi chini ya rais wetu. Hongera mashujaa wetu, tunashangilia, tunasherekea, tunashangilia, tunasherekea, Tuwape makofi mazuri wana shule ya upili ya Embakasi Garrison kwa wimbo wao mtamu kabisa unaosema ya kwamba hongera majeshi yetu. Mheshimiwa Rais, wanaofuata hivi sasa ni wanakwaya wa kanisa Katoliki hapa Embakasi Garrison ambao wametuandalia wimbo unaosema sifa ya majeshi yetu, chini yake mwelekezi mkuu Senior Sergeant Kemboi. Basi wanakwaya wa kanisa Katoliki wapo, mko tayari? Uwanja ni wenu, tuburudike.
majeshi yetu. Tumshukuru Bwana Mungu wa majeshi kwa ujasiri wa wanajeshi wa Kenya. Tumejawa furaha ya ajabu kwenye sherehe ya majeshi yetu. Tumshukuru Bwana Mungu wa majeshi kwa ujasiri wa wanajeshi wa Kenya. Enyi watu wote, tuimbe kwa furaha, tushangilie familia ya Mungu wa majeshi. Enyi watu wote, tuimbe kwa furaha, tunapongezi wapongeze wanajeshi wetu. Usalama wa taifa la Kenya ila jukumu la majeshi yetu. Tukiongozwa na amiri jeshi mkuu, jukumu hilo linatekelezwa vyema. Usalama wa taifa la Kenya ila jukumu la majeshi yetu. Tukiongozwa na amiri jeshi mkuu, jukumu hilo linatekelezwa vyema. Enyi watu wote, tuimbe kwa furaha, tushangilie familia ya Mungu wa majeshi. Enyi watu wote, tuimbe kwa furaha, tunapongezi wapongeze wanajeshi wetu. Familia wanajeshi wa Kenya, ninaaminie Bwana Mungu asubuhi, mchana na usiku anatulinda kwa njia ya ajabu. Familia wanajeshi wa Kenya, ninaaminie Bwana Mungu asubuhi, mchana na usiku anatulinda kwa njia ya ajabu. Enyi watu wote, tuimbe kwa furaha, tushangilie familia Mungu wa majeshi. Enyi watu wote, tuimbe kwa furaha, tuwapongeze wanajeshi wetu. Asante Mungu, asante. Asante Mungu, asante. Ulinzi, asante Mungu, asante. Asante Mungu, asante. Kwa baraka, asante Mungu, asante. Asante Mungu, asante. Kwa uhai, asante Mungu, asante. Asante Mungu, asante. Baba, asante kwa wema wako. Asante Mungu, Tuwape makofi mazuri basi wanakwaya kanisa Katoliki hapa Embakasi Garrison kwa wimbo wao mtamu kabisa ambao wameweza kuandaa kwa ajili ya siku ya majeshi. Mheshimiwa Rais anaingia uwanjani hivi sasa. Ni afisa mteule daraja la pili Gladys Emodo kutoka jeshi letu la wanahewa ambaye ameweza kutuandalia poem yenye mada The Affirmation, akisema kwamba affirmation of KDF cohesion, one force, one mission. Tuburudike. Thank you. Yes, indeed, the affirmation. Welcome. Kenya Defense Forces, may your womb increase. Walking through Embakasi Garrison, I picked a red rose inscripted, one force, one mission. With my heart never weary to be part of this highly decorated force, with unmatched sense of belonging that pulls us all towards one mission. It has to start correct, right from our training when we are calling out the time. Left, right, 1, 2. We leave no one behind in whichever state, shape, or form. That is whom we are. Today is such a great day. This day, more than a decade ago, when September slipped into October, this one-of-a-kind day was birthed. This day is not about our suffering. That would be boring. That would be tedious. It is about our cohesiveness,
It's about our connectedness. It's about our teamwork. It's about our tenacity. It's about our collective responsibility that pulls us all towards one common goal of one force, one mission in enhancing national and regional security. Our milestones, our celebrations could be different, but our mission will always remain the same. Evidence in song and dance. I want it sung out high with voices that scarcely speak. Hii jeshi mambo yetu, vitendo vyetu, sawa sawa, kazi yetu sawa sawa, bidii yetu sawa sawa, nidhamu yetu sawa sawa, morali yetu sawa sawa. Yes, indeed. Teamwork makes the dream work. With one holistic and integral mission of more of we, less of me. Overcoming obstacles together towards the safety and security of our nation at the battlefront. Health and happiness of our families at the home front. When we work together, great things happen. You cover my back, I cover your back. You succeed, I succeed. We succeed. Our operations revolve around great teamwork. We rely on that man or woman on our left, that man or woman on our left to get things done. For me, honestly, it's the brotherhood, it's the pure camaraderie that is deeply embedded in our military DNA. If you know, you know. The value of a soldier, the value of a soldier can never be overemphasized. Having a great team that is motivated, that is psyched up, that is courageous, is a success to a resilient force. Thank you all for tuning into this episode of One Force, One Mission. Happy KDF Day. Thank you. Tumuongeze makofi Warrant Officer 2 Gladys Emodo kwa poemu hiyo maridadi kabisa ambayo ameweza kuiandaa kwa ajili ya siku ya leo. Uwanjani hivi sasa Mheshimiwa Rais ni wasanii kutoka kwa jeshi letu la nchi kavu, Koplo Maganga akimshirikisha Private Momanyi ambao ameweza kutuandalia wimbo wa kutukumbusha sisi wanajeshi kwamba taifa letu la Kenya ni muhimu kushinda mtu binafsi, na wakati mwingi wakiwa kwenye shughuli zao za operesheni mbalimbali huweza kuimba wimbo huu ili kujikumbusha majukumu walionayo dhidi ya ulinzi wa taifa na shughuli nyingine mbalimbali. Tuburudike. One mission, one force, one mission. Enhancing national and regional security. Happy KDF Day. Makofi mazuri kabisa kwao wanapoondoka uwanjani, na makofi pia mengine tena kwa yale makundi yote ambayo ameweza kutuletea burudani siku ya leo. Na kwa kikundi hiki kinachoondoka, Mheshimiwa Rais, tunatamatisha sasa sehemu na kipindi cha burudani. Tunaulizwa kwa heshima sasa tukaweze kuchukua nafasi zetu na kutulia baada ya kupata burudani safi kabisa, ili tukaweze kukipa kipindi hiki kinachofuata, kipindi ambacho ni cha hotuba na kipindi pia cha zawadi na tunu heshima inayostahili. Asanteni sana. Ni heshima yangu sasa kuweza kumwalika atakaye tuongoza na kutuelekeza katika kipindi hiki, ambaye si mwingine bali ni mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya, Francis Ogola, CDF sir. Your Excellency, before I make my remarks, we have 5 soldiers whom we would like to recognize
for having performed exemplary duties in the field. I request the officer who is reading their citations to read as I escort His Excellency to award the officers their certificates. Honors and awards. 80720 Corporal Ahmed Shire, 10 Engineers Battalion, Kenya Army. On the 1st of June 2022 at Doble, Somalia, Corporal Shire manually removed an under-vehicle improvised explosive device, UVID, after all efforts failed using a remotely controlled robotic vehicle. For his selfless sacrifice, bravery and unwavering dedication and commitment to duty, Corporal Shire is hereby honorably recognized. One 50875 a Trooper Laban Chirchir, a 30 SF, Kenya Army. On the 18th of May 2021, as part of number 1 troop of Squadron, a 30 Special Forces Regiment, while deployed in Operation Amani Boni, a Trooper Chirchir stabilized 2 casualties injured in an ambush and sustained them for over 6 hours before the casualties were evacuated. For his professionalism, dedication and commitment to his duties, a Trooper Chirchir is hereby honorably recognized. One 53380, a Private John Kimodo Wanjiru, 60 Army Special Battalion, Kenya Army. On the 17th of May 2021, a Private Wanjiru helped evacuate a wounded Special Operations Ghana group by dragging him out of contact. As a result of the enemy action, he was also cut off from his team and managed to survive for 5 consecutive days while navigating through the densely vegetated Boni forest with a casualty. For his gallantry and bold act, a Private Wanjiru is hereby honorably recognized. One 05390, Senior Sergeant Ibrahim Mohammed, Babuya, Kenya Air Force. Over the course of his duties, Senior Sergeant Babuya has been instrumental in cross-branding of combat radio communication and actualizing the Kenya Defense Forces Command and Control System, saving substantial finances. For his dedication, initiative, and hard work, a Senior Sergeant Babuya is hereby honorably recognized. Three, 4, 8, 9, 8, Sergeant Alois Otieno Migai, Tech Electrical,
Kenya Navy Mtongwe. Through his initiative, Sergeant Alois Otieno ingeniously rewired various electrical equipment on board Kenya Navy ships, thereby saving the Kenya Defense Forces substantial finances. For his resourcefulness and commitment, Sergeant Alois Migai is hereby honorably recognized. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, the President and the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, Honorable Secretary for Defense, Honorable Speaker of the Senate, Cabinet Secretaries present, Principal Secretaries present, Vice Chief of Defense Forces, Service Commanders, General Officers, serving and retired, and I wish to recognize the Chief of Defense Forces retired who are here with us today. I recognize the immediate Chief of Defense Forces, General Kiboshi. Next, I recognize General Mwadede, and I recognize General Karangi. Very soon, when I'm gone out of this office, somebody will recognize me when I'm seated there. Senior officers, fellow officers, Defense Forces Sergeant Majors, my fellow soldiers, ladies and gentlemen. Your Excellency, before I get into the essence of today's gathering, allow me to express my deepest gratitude to you for gracing this occasion. Your presence here today, Your Excellency, is not merely symbolic, but serves as a testament to your unwavering commitment and support to the Kenya Defense Forces. It inspires and reassures every individual in uniform, reminding us of the sacred trust our nation has bestowed upon us. Thank you, Your Excellency, for standing with us today and always. Your Excellency, today as we gather under the vast expanse of our nation's sky, we are bound by a profound sense of gratitude and remembrance. We come together not merely as individuals, but as a united front to reflect upon and honor the unparalleled acts of valor and gallantry displayed by our defense forces, heroes and heroines. Each year, this day serves as a testament to the indomitable spirit of our soldiers, airmen, and sailors. Our observance of KDF Day is not a recent tradition. It holds a deep-rooted significance
in our national memory. The seeds of this commemoration was sown back in the year October 2011, when our soldiers bravely launched Operation Linda Inchi. In the face of daunting challenges, they stood tall, their resolve unwavering, recognizing the importance of their sacrifice and to engrave the monumental operation into the annals of our history. KDF Day was established and has been observed annually since October 2012. It serves as a reminder of the fortitude and commitment of our defense forces and their relentless pursuit of peace and security for our beloved nation. In the face of adversity, a nation's true strength emerges not from its weaponry or strategic prowess, but from its unity and shared sense of purpose. A little over a year ago, that unity was tested and we grappled with a looming shadow stretching its arms towards our motherland, the Al-Shabaab. Their intentions, brazen and malicious, threatened the fabric of our national security. But as they say, challenges are what make life interesting, and overcoming them is what makes life meaningful. Understanding the gravity of this threat, the three pillars of our defense forces, that is the Army, Air Force, and Navy, converged, each bringing its unique strengths, but all united by a single mission. This seamless synergy was emblematic of our guiding dictum, one force, one mission. The objective was clear: to neutralize Al-Shabaab threat and secure our homeland security. Yet, wars are never simple, and neither was this one. The journey was difficult and fraught with challenges. Our meticulous planning was met with unpredictability. Our determination with resistance, but in every challenge, we found opportunity, in every setback, a lesson, and in every victory, renewed hope. Yet, it is essential to remember that these victories often come at a cost. Like in all wars, there were heroes who faced the dusk so that the nation could see another dawn. Their sacrifices are engraved not just on memorials, but in our hearts and the accounts of our nation's history. These brave souls, our fallen heroes, made the ultimate sacrifice, embodying the essence of service before self. Today, as we stand in reflection and gratitude, we honor them, our guiding stars in the vast skies, reminding us of our purpose and cost of freedom. Every corner of the world resonates with stories of heroism, tales of bravery, and sagas of sacrifice. At the heart of these narratives lies the military service, a call that beckons individuals not just to be soldiers in uniform, but to be guardians of a nation's dreams and aspirations. Responding to this call is not a mere act of enlisting, but an embodiment of ideals that few can truly comprehend. It is a commitment to sacrifice, a promise of self-denial, and an unwavering display of patriotism. The very essence of military service is bound in the promise to stand as the bulwark against tempest that threatens our homeland, come what may. Kenya, with its vibrant history and dynamic future, has been nurtured by its sons and daughters who have understood this call and have chosen to stand between their peaceful homeland and the perils that lay beyond their borders. Our mission as the Kenya Defense Forces is unequivocally clear. We stand as the guardians of our nation's sovereignty and the territorial integrity, ensuring that every inch of our sacred land
remains untouched, unharmed, and unyielding to threats. As we navigate this complex tapestry of global geopolitics and an ever-evolving security landscape, our commitment remains unshaken. We evolve, we adapt, but our core objective remains unchanged. Our eyes and ears are forever scanning the horizons, ensuring that our strategies and capabilities are not just responsive, but proactive to any challenges to our national sovereignty. For in the end, our nation's boundaries are not just lines on a map, but a testament of our history, our culture, and our shared destiny. Your Excellencies, ladies and gentlemen, in an era where fog of war grows ever more complex and the theater of conflict becomes increasingly intricate, the bedrock of our esteemed military service remains its commitment to professionalism and ethical conduct. The Kenya Defence Forces, in its pursuit for national security and peace, holds these principles in the highest regard. Our training does not merely prepare us for battle, but instills in us a code that upholds the sanctity of life, the respect of adversaries, and responsibility to protect the innocent. Every operation we embark on, every mission we undertake is executed with laser-focused precision to minimize the touch points of conflict and prevent undue civilian casualties. For in our books, victory isn't merely overpowering an adversary, but doing it with honor and integrity. But in underlying this professional and ethical commitment is a foundation of underlying dedication. Dedication to our motherland, dedication to the ideals we stand for, and dedication to the sacred trust placed upon us by the people of Kenya. Our resolve, particularly when it comes to matters of national security and territorial sanctity, is unwavering. In the face of challenges, be they threats or covert machinations, KDF stands firm, resolute pillar against the winds of adversity. Our dedication stems not from obligation, but from a deep-seated love of our land and its people. It's a promise and an oath taken by every member of the armed forces that we will remain steadfast, guarding the frontiers and ensuring that our nation's flag continues to flutter high, a symbol of our indomitable spirit of peace and national unity. Your Excellency, throughout the records of history, the successes of any institutions, particularly a defense force, are not achieved in isolation. It is in a collaborative spirit and unwavering support of leadership that propels an organization towards achieving its goals. Today, I stand before you not just as a representative of KDF, but as a testament to the immense support and trust we have received. To this, Your Excellencies, the dedicated members of our national government, our heartfelt gratitude knows no bounds. Your steadfast belief in our capabilities, our continued support, and your commitment to our shared vision have been the driving force behind every maneuver, strategy, and victory. With your side, we've scaled heights and surmounted challenges that once seemed unsurmountable. Your Excellencies, ladies and gentlemen, as I draw my reflections to a close today, it is essential to crystallize the ethos that bind every member of the Kenya Defence Forces, from the greenest recruit to the highest ranking officer. There is shared heartbeat, shared rhythm that resonates with the crescendo of one force, one mission. In a world full of complexities, where challenges evolve every day, our commitment remains steadfast and singular. Kenya Defence Forces, bound by duty, honor, and love for our motherland, will continue to stand as an unbroken fortress. United in diversity, dedicated in our purpose, we pledge to continue our valiant watch, ensuring the sovereignty and sanctity of our
beloved republic and preserved for generations to come. With those many remarks, before I invite Your Excellency, I want to make an apology, Your Excellency. When I was going through the salutations, I discovered I did not recognize Her Excellency, the First Lady. I apologize, Your Excellency. With those few remarks, Your Excellency, before I invite you, I wish to make one small presentation on behalf of the officers and service members of the Kenya Defence Forces. Your Excellency, sir, we present this pencil fine art drawing to you on the occasion of the 12th commemoration of KDF Day and on behalf of Kenya Defence Forces Fraternity under the theme, One Force, One Mission, Enhancing National and Regional Security. This drawing is by Sergeant Joseph Ngugi Mwaura, who joined the military in November 2013 and is a fitter general at the Kenya Air Force Defence Forces Technical College here at Embakasi Garrison. Sergeant Ngugi has had a passion for pencil fine arts since his childhood. With that, Your Excellency, it is now my honor and privilege on behalf of the officers and service members of the Kenya Defence Forces to invite you, Your Excellency, to speak to your officers and servicemen. Your Excellency, the President. Thank you very much, General, and please let's take our seats. The Speaker of Senate, a Cabinet Secretary responsible for Defense, and Principal Secretaries, Chief of Defense Forces, General Officers serving and retired, distinguished guests, valiant members of the Kenya Defense Forces, family and friends. I stand here with a tremendous sense of gratitude and admiration, as well as pride and joy for the brilliant achievements, the fine example, and immense promise that our defense forces have provided and continue to demonstrate to our nation, our region, and globally ever since Kenya became a republic. In a world that has entered a sustained period of unprecedented complexity and dynamism, with rapidly mutating threats and challenges, as well as complicated and demanding opportunities, our defense forces have played their part of establishing, maintaining, and enhancing security and stability, which are the foundation on which progress rests with excellence. The performance of our economic engine in our nation reflects the confidence of investors, entrepreneurs, and workers in the sustainability of our national security and stability. Capital, both financial and human, thrive under stable and secure environments. Unstable and insecure places are poor and underdeveloped, while secure and stable ones are prosperous and advanced. It is for this reason that we understand and appreciate the position of our Kenya Defence Forces as the foundational institution of our bottom-up economic transformation agenda. By executing
your primary constitutional mandate of defending and protecting the sovereignty and territorial integrity of our republic, as well as your responsibility to complement disaster and emergency response and the duty to restore peace in any part of our country experiencing unrest. The Kenya Defence Forces are the dependable guardians of our freedom, our security, and our prosperity, for which, as a nation, we are eternally grateful. It is therefore quite encouraging that in performing your roles, the Kenya Defence Forces exemplify the best Kenyan values and principles, while at the same time defending them in the best way possible. In every operation throughout the country, our officers have inspired Kenyans of many generations with their professionalism, integrity, courage, honor, and providing a much cherished model for many generations of Kenyans with their value-based and purpose-driven perspectives. In so doing, our defense forces have accomplished much more than defense and security. They have crafted a fine legacy that transcends success and defines true patriotism, unity, perseverance, resilience, and most importantly, discipline. This legacy has been written in our hearts and minds, and it is our duty and privilege to use every opportunity to express our individual and collective gratitude as citizens of Kenya to you, our men and women in uniform, and very specifically, our Kenyan Defence Forces. On behalf of the people and government of Kenya, I stand here to thank you for your many noble sacrifices, silent labors of love, quiet heroism, and unseen effort on all our behalf. We know that many a times it is never easy, yet you nevertheless go forth bravely and get the job done one way or another. Somehow you get it done. Standing on the secure foundation of numerous and magnificent achievements by past generations of brave and noble soldiers, we confidently survey a future that presents myriad threats and challenges that are not only different and more complex than any other we have ever encountered, they also mutate at overwhelming rates. Our confidence is not because yesterday's threats and challenges were simpler or easier. Rather, we are confident because our standards are high and we have been prepared for complexity and difficulty as a matter of principle and are now more prepared than ever before. We witness this as you engage one assignment after another with greater success and professionalism that we have seen and we have experienced. This standard applies consistently across our entire spectrum of services. That is why we are one force, one mission. Kenya is a vibrant, peace-setting nation with an enterprising people whose pioneering spirit frequently takes them across our borders in pursuit of opportunities. We are good neighbors in our region and committed members of the international community.
Just as we are committed to regional, Pan-African, and global economic integration, we are also invested in regional, continental, and international peace and security. The realities of the contemporary international environment compel us to take a deep interest in the dynamics of globalization. Consequently, we are increasingly able to see above and beyond our borders with clarity, because our many shared interests facilitate alignment of perspectives and define strategic complementarities with those whom we share a common destiny. Our neighborhood's security and stability and development is our security and prosperity. Our continent's peace and growth is our safety and progress. Working together, therefore, is strategic common sense at all levels. Solidarity, goodwill, and good neighborliness are components of the best security strategy. This understanding drives our spirit of peacemaking, peace-building, and peacekeeping, and the standards of performance which have earned our defense forces respect locally and abroad. Our involvement in peace initiatives beyond our borders has not only made Kenya a strong diplomatic peace and security brand, they have also enhanced both our capacity and profile while intensifying the momentum of our regional unity and integration efforts. Since attaining independence, Kenya has matured into a modern, thriving, competitive, and diverse economy, chiefly because it is a place of stability, peace, and security, which guarantee an environment for democracy and peace, innovation and enterprise, while attracting investments from both near and far. Our region is a formidable melting pot of opportunity, while our continent is the young green continent of the future. We have a duty to make our contribution to every effort to establish the necessary foundational conditions for industrial takeoff and economic transformation, the most critical of which is security. In that sense, the Kenya Defense Forces are guarantors of a prosperous future of opportunity, unity, and prosperity at home, in our neighborhood, and also abroad. It must continue to undertake and guarantee conflict resolution, knowledge sharing, capacity building, and other joint projects to enable all countries in our region and continent to march forward into an abundant tomorrow with confidence and strength. The achievements we are celebrating today have by no means been achieved with ease. This commanding advantage, or this commanding vantage from which we project the inspiring prospects of an abundant future, was reached through honest labor, difficult progress, and patient struggle. The path to the present moment is paved with heroic sacrifices of the most selfless order. Let us all, therefore, remember those who have fallen in the line of duty and honor the ultimate sacrifice they have made in the cause of humanity, solidarity, national sovereignty, peace, and security. We must, and let me say again, we must never take it for granted. I convey inspired you to do your best every day and in every moment that is required of you.
Their silent strength is a powerful contribution to our national security, which must never be underestimated. I am speaking about your wives, I'm speaking about your children, and I'm speaking about your families. They form a big army behind you to enable you make the sacrifices and the commitments that you do for the security of our nation. I thank the Almighty God, to whom we submit our struggle and endeavor, for the honor of leading our defense forces and our commanders, and for the privilege of being a citizen of Kenya, enjoying the fruit of their service and sacrifice, which provides us with the opportunity to unlock opportunity for all of us. We shall complement the security assured by your effort with shared prosperity arising from the economy in every endeavor that you engage in. Let me just say two things as a sign of appreciation to our Kenya Defense Forces and our security agencies in general. As we execute our housing program, we have made a deliberate decision that KDF is going to be an automatic beneficiary of our housing plan. Last week, we concluded procurement in 3 different barracks to build 9,000 units for units of houses for our Kenya Defense Forces. We have also concluded the procurement process to give our Kenya Defense Forces construction equipment that will support their engineering department to do more roads, more bridges, more schools, more hospitals, especially in the difficult areas of our republic. And in the horizon, we have a comprehensive program to ensure that there is new equipment, better facilities, and better capabilities that will be made available by the people of Kenya using their taxes by way of appreciating what our Kenya Defense Forces are doing in defending our territorial integrity, in defending our nation, and in keeping enemies at bay. We will support you as you defend our country. Let us therefore stand together and stride into the future with the confidence that we reinforce each other to do the best and take Kenya forwards. I wish you all a happy KDF Day, a prosperous and great year that is coming to an end, and a great future in all your careers. Thank you very much. God bless you, and God bless our great country, Kenya. Asanteni sana. Basi niombe Mheshimiwa Rais tuweze kuketi kwa ruhusa yako tunaposubiri gwaride ama sherehe za machweo ya jua. Senior Drum Major, iwapo uko tayari, tafadhali uwanja ni wako. Beating of the retreat by the KDF band. Mheshimiwa Rais, hii leo utaweza kutazama kwamba bendi hizi
zinaongozwa na kinadada kuanzia kwa mkurugenzi wa mziki, mwelekezi mkuu na waelekezi watatu. Tangia bendi hizi ziweze kuanza, hazijaweza kuongozwa jinsi zitakavyokuwa zinatuletea sherehe za machweo ya jua siku ya leo. Hii ni historia ya kipekee.
Mheshimiwa Rais, unavyotazama hivi sasa, mkurugenzi wa mziki Luteni Shalin Wamuyu akiweza kuchukua nafasi yake hivi sasa, tayari kutekeleza majukumu yake siku ya leo. Mheshimiwa Rais, niombe kwa heshima tuweze kusimama kwa ajili ya wimbo wa Injili, wimbo wa kushusha bendera, wimbo wetu wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Naam, hivi sasa mwelekezi mkuu wa bendi hizi, afisa mteule daraja la kwanza Mary Ekiru, akija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya idhini ya kuondoa bendi hizi uwanjani. Asanteni, kwa heshima tunaweza kuketi tafadhali. Mkurugenzi wa mziki jeshi letu la nchi kavu Luteni Shalin Wamuyu akiondoka hivi sasa baada ya kutekeleza wajibu wake mchana wa leo. Asante sana Mheshimiwa Rais. Niombe wengine tuketi tafadhali Mheshimiwa Rais anapoondoka na mwenzangu aweze kutuletea itifaki ya kufumukana mahali hapa. Na asante sana. Mheshimiwa Rais anapoondoka sasa, ratiba yetu ni kwamba anaenda kwenye upanzi wa miti na punde tu atakapopata kuweza kuwauliza na kuwakumbusheni kuhusu upanzi huo wa miti. Kisha baadaye kwenye picha ya kumbukumbu wafuatao kwa heshima tukaweze kujiunga na Mheshimiwa Rais kwa picha hiyo. Picha ya kwanza itakuwa ni ya serving generals, picha ya pili retired generals, picha ya tatu defense sergeant major na service sergeant majors,
pamoja na retired warrant officers. Kisha picha 4 itakuwa ni MWAC officials na zile familia ambao walikwisha fahamishwa. Kisha mwisho kabisa itakuwa ni Embakasi Garrison Formation Commanders na wale ambao ni commanding officers ambao wamekwisha fahamishwa pia. Kwa hivyo naomba kwa heshima wale ambao wako katika msururu huo wa picha wakaweze kuelekea, ili punde tu Mheshimiwa Rais atakapoingia katika sehemu hiyo atupate sisi tuko tayari kabisa. Nachukua fursa hii kuwashukuru sana kwa kuwa watulivu na kujiunga nasi katika sherehe za siku ya leo. Kwa hivyo bila la ziada kwa hivi sasa, naomba kwamba tutulie mahali tuliko. Kenya Defence Forces Day inasherehekea katika hali mbalimbali, na mojawapo ni kwamba tumewaandalia mamkuli na sehemu zimepangwa tofauti. Kwa hivyo mtaelekezwa. Naomba tutulie mahali tulipo. Na bila la ziada kwa hivi sasa, nachukua fursa hii kuwashukuru tena na kuwaombea baraka zake Mwenyezi Mungu tutakakoelekea tuwe salama. Asanteni kwa kujiunga nasi na happy KDF Day. Kwa majina naitwa Major Justin Pamba kutoka kwa kikosi cha mabohari au kipenda the Kenya Army Ordnance Corps. Asanteni sana, baraka zake Mwenyezi Mungu. Barabara kabisa, mpenzi mtazamaji. Waswahili wanasema kwamba kilicho na mwanzo daima dawama, kikosi kuwa na mwisho, na hapo ndipo tamati ya sherehe muhimu siku ya wanajeshi ukipenda KDF Day, ambaye imeongozwa na kiongozi wa taifa Rais William Samoei Ruto, ambaye ndiye amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi. Rais amezungumzia masuala kadha wa kadha, ikiwemo swala zima la kuimarisha ile mpango wake wa nyumba za gharama nafuu, na amedokeza kwamba atahakikisha kwamba takriban nyumba 9,000 zimeweza kujengewa maafisa wa vikosi vya ulinzi katika jitihada za kuhakikisha kwamba wanaishi katika mandhari nzuri ambayo yanavutia na masuala kama hayo. Na vile vile amesema kwamba uagizaji wa vifaa muhimu vimeweza kufanywa ili kufanikisha swala hilo, na bila shaka rais ametamatisha zoezi hili na ameelekea katika zoezi la upanzi wa miti, na vile vile atakuwa anapiga picha za kumbukizi na wale maafisa wakuu katika ngazi ya juu katika vikosi vya ulinzi, akiwemo waziri wa ulinzi Eden Duale, akiwemo mkuu wa majeshi ambaye bila shaka ni Francis Omondi Ogola, akiwemo vile vile spika wa bunge la seneti Amason King, miongoni mwa viongozi wakuu katika ngazi za juu katika vikosi vya ulinzi. Bila shaka siku hii ni muhimu, manake usherekeo kuweza kuwakumbuka wale ambao wamejitoa muhanga au walifariki wakati wa jitihada zao za kulinda mipaka, na rais amewavulia kofia wale wote ambao waliweza kujikakamua kuweza kufanikisha ulinzi wa mipaka ya taifa hili, iwe ardhini, angani na majini, ikijumuisha vikosi vyote vya ulinzi, jeshi la wanahewa, jeshi la nchi kavu na jeshi la wanamaji. Na hivyo mtazamaji, kufikia hapo hatuna la ziada ila kusema shukrani za dhati kwa kuweza kutizama runinga hii ya KBC Channel 1, runinga yenye ushawishi mkubwa Tagia, tukuletea matangazo haya Kenya kutoka kambi ya kijeshi ya Embakasi Garrison. Kwa niaba ya kikosi kizima ambacho kimeweza kufanikisha matangazo haya mbashara kutoka Embakasi Garrison, akiwemo mwelekezi mkuu Jacqueline Wasolo, wapiga picha, hali kadhalika mwanahabari mwenza Yusufara, mimi naitwa Timothy Kipnusu nikikuelekeza kwenye makao makuu ya shirika la utangazaji nchini KBC uweze kupokea taarifa